simple one is The proper English word. Okay. So we hotels, hotels give you concessions. We know what the word means or no? We'll figure that through learning. All right. בוקר טוב חברים. אנחנו נמצאים בפלא יועץ אות ו'. ותרנות. ותרנות היא מידה טובה. תשמעו מה אומר הרב. מידה is a measurement. כל המידות בתורה, it's a measurement. If you have the right measurement, so the midah היא טובה. So the cake comes out good. מחילה? The right measurement, Yeah. the cake comes out good. Okay. That's what it means. Your life will become good if you, Yeah, if you have a lot of good measurements. נכון. In the end, you have a good. So every midah has to have a measurement. Every התנהגות, every kind of behavior, צריכה שיהיה מידה נכונה. ומי שיש לו מידה נכונה, if you have the right measurement, אז אתה תמצא את עצמך in a good place. אומר הרב, כשהוא ותרן בממונו, לדבר מצווה, לעשות צדקה, בגמילות חסדים, וכל המצוות כתיקונן, וכל העולם מאמינים שהמוציא הוצאות לדבר מצווה, הוא מלווה השם בריבית לערך 1,000 ל100 ויותר, דבר שאין לו קצבה. ואוכל פירות בעולם הזה, עושר וכבוד, והקרן קיימת לעולם הבא. ובכן, אומר הרב כך, שהוא ותרן בממונו לדבר מצווה, אין לזה ערך. The value of giving money to צדקה, to חסד, אין לזה גבול. ואומר, זה מידה טובה. Now he also adds, כל העולם, you all believe that if you give money for tzedakah, that's considered as if you're giving a loan to Hashem. And he pays you interest also, HaKadosh Baruch Hu. Because he's supposed to take care of it, whatever. We did it last week, Yeah, yeah, right. So Omercha, we all know it here. We know all the speeches, we know over here a lot of Hidushim when it comes to tzedakah. אבל אומר הרב, אך בשעת מעשה, כך לא יעשה. You might know all the דרשות of giving, מכיר את כל הדרשות, אבל when it comes to bottom line to give, כי יצר סמוך, עושה שליבו יקשה. פתאום היצר רע לוקח את הלב, מתחיל לדבר איתך. And from you wanting to give and give and give, the numbers just goes down and down and down, and it's in a delay. And the money במצב של pending, it wasn't sent. אומר הרב, ולא יראה כי טוב לפי רוב המעשה, אם מוסיפים לו ואם פוחתים לו. קיצור, אומר הרב, שקיצר later on, כי יצר הממון הוא עז כעזאזל וקשה כברזל. פתאום קשה להוציא. קשה. ולא לחינם אמרו אדם ניכר בכיסו. כי האיש אשר אינו רעה בממונו חסר יבואנו. מכל מצווה ומכל מידה טובה ימנענו. Someone that the money is so hard for him to give. אומר לך, האדם ניכר בכיסו. Smiling and joking and kidding, that doesn't make you anything. When the money comes, that's how האדם ניכר בכסף שלו. אומר הרב, ועל דעתו מכל מצווה ומכל מידה טובה ימנענו. אדם שהוא קשה בכסף,
he doesn't let the money to go out of his pocket to spend and to give to others. תדע לך, you withholding yourself from becoming great. עוד פעם, אדם שמונע עצמו מלתת, הוא מונע מעצמו טובה גדולה מאוד. tremendous טובה. ועל דעתו ועל דעת קונו יעבירנו. He takes away your mind. הוא לוקח לך את השכל. וירבו רעותיו והנחותיו. You think by you keeping the money, not giving, you can have a better life? He says it's just the opposite. ירבה הרע וההנחות. ויחלו בהבל שנותיו. Life will pass by. And he's going to finish his life. והוא לקבורות יובל, and he'll be taken to the grave. ואחריתו יהיה נבל, and the end of his life will be terrible. אומר הרב, שתדע לך, היצר הרע, he has a way to talk to people when it comes to money. ואדם שלא יודע, a person that does not know to let his hands to be loose, אומר אותו בן אדם, תדע לך, רעה תובענו. הרבה בעיות יש לו בחיים. מי שלא יודע להיות ותרן, a person that doesn't know how to be loose with his money, תדעו לכם, אין לו חיים מאושרים, אין לו. אין, זה מציאות. לא כן האיש, אשר אינו רחבה, in a minute. אבל אדם שיש לו עין טובה, ירוץ, he is running, לכל מצווה באהבה, he runs out of love to go and help and to give. ויושב עם כל אדם באהבה, and he gets it with everybody with love, because, מה הבעיה? Let's go to eat. Who's gonna pay? Who's gonna pay? מה הבעיה? I'll pay for you. Come. Our friendship is stopped by money. It means you have no friend. It means you're not a true friend. אבל אדם שיש לו לב טוב יושב עם כל אדם באחווה. מה זה באחווה? אני אוהב אותך, so I'll spend money on you. מה הבעיה? מה הבעיה? וירבה כבוד ביתו, you're honoring yourself. Self-respect. אנשים הולכים, come, I'll take you, I'll invite you, I'll pay for you. מה יש? הכסף הולך ובא. But you earn a friend. You did something big. Some boys, they go on a date. ממש מסכנים. איפה כבוד? I'm spending money on her. Fast food, easy. Fast food זה גם טוב, גם זה לא עושה. לא, fast. How much do I have to spend? לוקח אותה. He tells her I like to go on a walk. It makes her excited, you know, it's healthy. Hazita, she comes with the high heels. I said, walk. And after the walk, she's so hot, so you get her water. שולחת הביתה. איפה ירבה כבוד ביתו? איפה כבוד? אני לא אומר להוציא 200, 300, 500 דולר, אבל the outlook, ההסתכלות, when you go on a date, even if you're all married over here, Baruch Hashem, how you teach your kids to go on a date, how you train yourself to teach your kids how to go on a date. הם למדים את עצמם, אגב. מה? הם למדים את עצמם. depend on how they go, you know. You don't tell them. זה לא נכון בכלל. הם יוצאים, הולכים לרסטורנט. אז כשהם יוצאים, הם יוצאים... כשהם, איך האבא והאמא מלמדים? האם זה to go או to stay? אפשר להצביע את עצמם. לא, עדיף לך, אז אל תדבר. אדם צריך לדעת, the right, תקשיב שנייה.
ההשקפה צריכה להיות, יש פה בת ישראל. זה ההשקפה צריכה להיות. יש פה בת ישראל. יש פה בת מלך. You don't treat her, I'm sorry to say garbage. You spend. מי שמכבד את הבת של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכבד אותו דובל. עכשיו, אני לא אומר כמה להוציא, I'm not talking about the hundreds, אבל אני אומר, the outlook, זה לא משנה, אבל ה-outlook, פעם אחת, a girl, very put together, מאוד חכמה, משפחה מאוד טובה, וגם בחורה נאה. She told me she was going on a date. She wanted to, I couldn't believe שבאמת יש כאלו, I don't want to say, אבל זה בהמה. A person can go on a date on a Sunday, he goes to the store, he buys himself breakfast, ולא קונה לה. What? And she's in the car. Pick it up to go? הוא אפילו גם לא יושב. תראו איזה קמצן. זה כבר אקסטרים. חביבי יש מלא כאלו. חביבי, he's not a nutcase. He's not a nutcase בכלל. אתה יודע מה הוא? הוא רואה את עצמו. זה הבעיה. He's not a nutcase. He has 3 stores. יש לו 3 חנויות, this guy. 3 stores he has. But he sees himself. He does not see another person next to him. הוא לא רואה את זה. That's on a date. Huh? That's on a first date. לא. Oh. She got saved. She said no. She dropped him Good. right away. אבל זה לא אכפת עליה. אני שואל פה ה-outlook. איך אדם מסתכל, ההסתכלות, זה הכל אני ואני, זה, אתה לא יכול לצאת החוצה, זה מחלה, זה השם ישמור. זה רוע לב. אומר הרב, תראו מה כתוב פה. It says, וירבו רעותיו ואנחותיו. He says along with 3 words. תדעו לכם, האנשים האלו, יש להם חיים רעים. He has 3 stores. His friends are married and he's not married. הוא לא מבין למה. והתשובה כי אתה קמצן. והתשובה because you're selfish. אתה לא יכול לראות את מישהו אחר. זה לא יאומן. And don't think it's something rare. אני קראתי לפני 20 שנה, אדם, his wife told me, he knew how much money she pays on a toll when she goes to deal. You know, you know, you come to deal, you know, you put 35 cents a month, זוכרים את זה? After the Garden State, you go to on exit 105, you throw a quarter or 3. היה עושה לה חשבון על הטול. חשבון על הטול היה עושה לה. She's a prisoner. מסכנה. התגרשו, איזה זבל היה שם. כל בית השם ישמור. והוא מצא את עצמו כמו כלב. אמר לאיזשהו מקום, I'm not gonna say, I don't want to mention. She says, את הבוכה, she cried. He used to count every penny she spent. Immediately, on the quarter of 35 cents that I paid on the toll, he calculated. ויש לו בית שווה $5 מיליון. אבל קמצן לעצמו כן, אחרים לא. ובסוף, כשכתוב פה, רבותיי, וכשכתוב וירבו רעותיו, איך הוא גמר את החיים שלו? He's still alive. הוא כלב. אשתו, without with him, they got divorced, the whole house, התפרק. וחלק מהבעיה, one of the biggest issues that was in that home, זה הקמצנות ורק את עצמו. She is כמו השפחה שלו, והילדים עבדים שלו. רבותיי, זה מנטליות של בני האדם, זה מגיע ממידות רעות. Yes. אני מאוד, I'll be very happy to hear your comments and the questions. Hold on. I'll be very happy to hear all the questions and I'll try to give you the answers. If
that's yeah, yeah. But what I'm trying to teach here, what the rabbi is trying to teach us, change your view of life. Okay. Then you can ask all the questions. But before the questions, you're gonna give me a lot of stories that somebody gave a lot of money. Look what happened. No, I'm not. And I give you the other stories. I just don't understand one thing. Yes. I think that we started with vatranut, to be lenient, to be whatever you want to. But over here, it's talking about somebody being cheap, harsh, or not spending on it. It has to do with vatranut. אז בוא נתחיל את התחלה. אני לא שלא הבנו מה הוא כתב. כשהוא ותרן בממונו. אתה יודע מה זה ותרן? אני רוצה להסביר לך מה זה ותרן בממונו. מה זה לא ותרן בממונו? אני אסביר לך. אתה רוצה לשמוע? אני אסביר לך. אני רוצה לחדד את השאלה שלי. אל תחדד, זה כבר 2 points here. שלא לשבר. Now I want to explain something. מה זה ותרן בממונו? A person, a regular mindset, I worked for 10 hours and I earned X and Y amount of money. This money I did not steal. This money I earned because I worked hard for that money. So watch this. הכסף הזה, כל הכסף belongs to me. That's it. In his mind, it has to stay in my territory. This is mine. That's it. Now, Mazeb Batran, that I could see that even I worked for that money, and that money is mine and only mine. Batran means I could be loose and let that money go to other people, whether it's a date, whether it's a ani, whether it's to the mother-in-law, whether it's for a neighbor. I could see that my money can go to other people, but that money, I work for that money. זה להיות קמצן או קמצנות. לא, אני רואה, אתה לא מבין מה שאמר. עוד פעם. אבל תסתכל מה כתוב. חביבי, your dictionary is different. אני עונה לך. תראה מה הוא כתב, איך הוא מתחיל. כשהוא ותרן בממונו לדבר מצווה. ראית מה הוא כותב? אבל מה זה לדבר מצווה? למה אתה קורא לזה ותרן ולא צדקה? Why do you call if somebody gives money ותרן? למה אתה לא קורא צדקה? מה שאתה אומר לי שבן אדם שלא מבזבז את הכסף שלו, אז הוא לא ותרן. לא, אני לא אמרתי כזה. לא, אני אמרתי אדם... יכול להיות ותרן עם אשתו, יכול להיות ותרן עם כל האנשים, הוא מוותר, הוא מעביר, אבל כשבא לכסף, הוא רוצה להחזיק את הכסף. אולי יש לו קונצרן, אולי יש לו זה, אולי הוא רוצה... אני לא יודע מאיפה זה מגיע, לקרבן מישהו זה מגיע למקום אחר. לא, 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 לא. לא, הוא אומר לך, לא, לא, הוא אומר לך מאיפה זה מגיע. הוא אומר לך. כי יצר סמוך עושה שליבו יקשה. הוא אומר לך, יצר הרע, סמוך למעשה, he gets your heart hard. הוא אומר לך את זה. But let's start with... מעלה, רק מעלה. מה זה נורא בממונו? אחר דקה. So, מה שקורה עכשיו, אומר לנו הרב, ותרן, the concept of ותרן זה אדם שהוא עובד, and he has all the rights to believe. This money is mine. Why should I work and take the money and give it to other people? הוא צודק. זה נקרא ותרן. הייתי חושב אם בן אדם... אז מה היית חושב? היום למדת חידוש, שלא מה שאתה חושב. בן אדם, אני הולך איתו, אני רב איתו, אז עכשיו הוא... But what do you have to get? אני חושב שאני צודק, אז אני אומר בסוף, אתה יודע מה, אני מוותר לך. אני יודע זה מה זה ותרן. אבל לא יודע שבא עם הכסף. אתה רואה, ותרן, but you ותרן is only a concept when you have a fight. Right? אצלך, in your mindset, ותרן, you learn that vatran is only when you have a fight. Yeah. Or argument, let's say. Okay. Now you're learning, I don't have to argue with someone to be vatran. Even with no mahloket or fight or argument, I can be vatran. Because mevater, it doesn't mean I'm fighting and I'm willing to give up 20%. Yeah. No. When you gave up 20%, what you did is you let your money to go to him. So I don't have to fight to be vatran. To be vatran, I can be even with myself vatran. The money that I earn, it's mine. I'm willing to let go to other people.
הבנת? יפה. So where it comes in big picture, when it comes to tzedakah v'chesed, where it comes less than tzedakah v'chesed, even on a date, I try to give you an example. She says, "Oh, tzedakah, it's for yourself. Don't you want to put a whole show in front of her that you're so large and you're giving?" Okay? גם שם הוא לא עושה את זה. Just do it. גם זה לא עושה נכון. אבל למה זה? כי זה מגיע נקודה שהאדם רואה את עצמו, he's so selfish, הוא לא יכול להיות מישהו אחר. Now, let me take you all the way around. So, get this thing straight. People like this, אומר לנו הרב, תדעו לכם, יהיה לו רק רע בהנחות. You'll have only bad and complaints. זה יהיו החיים שלו. That's one. Let's take the all the way around. When a person is a giver, he likes to take his money that he earned and he wants other people to enjoy the money, his money. I enjoy to see other people happy. So, בוא נתן דוגמה. אדם הולך למסעדה, אדם הולך לחנות, you go to a store, you go to a restaurant, you go to a bakery, and sometimes you see someone, אתה אומר, תשמע, אני יודע שהוא לא הכי במצב טוב. You go to the waiter, do me a favor, take my credit card, I'm paying for his place, for his order, for whatever, you know, his dessert, or you give something, you know. What do you think once the person finds out? What's going to happen now? Do you think you're going to lose from doing this, or you're going to, something good is going to become? What do you think is going to happen? Totally good value. You found. Now let's take it further down. יותר מזה. אתה רואה מישהו בחנות, and it happens. אדם פתאום תקוע, he has no money on his pocket for a second, or kid wants something, והאמא לא רוצה, because money is tight. And you go to the mother, he says, so, okay, $9, spend on your kids. Goodbye. What do you think is going to happen from that maaseh? What do you think is going to happen? You think bad thing is going to happen, or something good is going to happen? I'm not going in, אני לא מדבר על עולם הבא at all. אני מדבר בעולם הזה, פה בעולם הזה. What do you think is going to happen? רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי, that happened to me. In YDA, every couple months, I bring chocolate danishes to the boys. We order 100 to 100. Yeah. You remember the good days? The good days. Was good. Those were, I think, amazing. Okay. We should bring it back here. You guys have a breakfast. You know, it's not interesting. I used to bring mamash 2 boxes, 100, 150 pieces to the yeshiva, to the kids. And usually I would give it after mincha, because then the kids are really hungry. It gets 4, 4:15, 4:30, the boys are hungry. And when you give them and when the boxes come to the school, it's a whole line. The whole jump. So one day, I ordered the boxes, and I have no idea it went to a different building. Instead of to the high school, it went to the elementary. Okay. The principal says, wow, 2 boxes. Well, somebody sponsored. So he called to the rabbis, to the office, and somebody took to the kids. I came at 12 to 30, I come to the yeshiva. And I asked the secretary, where's the boxes? I don't know. I got the boxes. What are you talking about? I ordered boxes. It's not the first time. So I called the bakery. Hello, Shopsy. Where's the cakes? Where's the dinners? What do you mean, Rabbi? By 9 o'clock in the morning, we dropped the boxes. What?
You telling me you drop the office, they don't get anything. So my friend Rabbi Shalom is there. I'm Tagili. Where's the Danishes? Little research, nothing came to the yeshiva. Tells me, you know what? Let me go to the elementary. He calls Rabbi Alex Miller. I'm giving you the names, go find out. Yeah. He calls Rabbi Alex Miller. He goes, listen, did you get Danishes by any chance? Well, yes, we did. Everything is still okay. So what do you mean everything is still okay? I thought somebody sponsored the Danishes. No, it's Rabbi Admoni. What? Whatever left over he had, he came, he put it to the high school. Rabbi Admoni, please, Mehila, I'm so sorry. I want to pay. I'm not, are you kidding me? I'm not going to listen to him. The purpose of the Danishes is the boy should make beracha. What's the difference if it's the 10th grade or 4th grade? What's the difference if the rabbis from the high school or the rabbis from elementary? That was the purpose. I'm not Israel. No, I'm not taking him. I don't know. It wasn't the purpose. It wasn't, I eat the cake. It's Shasu Brachot. And it's over. Well, Allah. Okay? About a year, 2 years after, and Mrs. Pasternak, she tried to find out something about me. When she lives in Baltimore, she has nobody here, but she knows. So she has a brother whose name is Rabbi Kippur, Rabbi David Kippur. Rabbi David Kippur is her brother. So she called her brother and she tells him, do you know anything about this school idea? He tells him, I don't know much, but my student, he's a principal in the elementary. Call him, maybe he knows anything about this person. So she calls Rabbi Miller. And she tells, listen, I don't know you, you don't know me, but your rabbi is my brother. So I believe that you're not going to fool me. Yeah. Do you know anything about Yonatan Admoni? She said, wow. Yonatan Admoni. I'm not going to tell you much. I just want to share with you that story. And he tells her the story. And you go figure it out if that person is a nice person or is bad. And that's how the shidduch started and how did it ended. אומר הרב, תראו מה כתוב, וירבה ויושב עם כל אדם באחווה, וירבה כבוד ביתו, ויהיה כבוד מנוחתו. אתה תתכבד by giving, respect yourself, תביא, you're not going to lose. אדם שיש לו עין טובה ולעולם לא יפסיד. אבל הרב אומר, right before you want to do that, היצר מקשה לך את הלב. He makes you feel bad and stubborn, and how can you do that? ואני שואל שאלה, 20 years down the road, all the money you kept to yourself, מה קרה? Take your friend, the 20 years after, you only spend on mitzvot and other people. What happened to him? תסתכל על החיים שלך, look at your life, ותראה איפה אתה הגעת, ואיפה אחרים הגיעו. When a person gives, אומר הרב, אומר, יושב עם כל אדם באחווה, you can sit with everyone with love, because you're a good person. אנשים אוהבים אותך. כי אתה בן אדם טוב, you're large, you want to give, you open your wallet. אנשים לא מבינים, זה הדבר הכי יפה בעולם, ההרגשה הכי טובה בעולם. הלב טוב, ה-giving. אתה מלאך, מה השארת? אחת לעצמך, אתה, אשתך, ילדים, זה כל החיים שלך. איפה העיניים הגדולות? איפה? תסתכל רחוק. אדם זורע צדקות, מצמיח ישועות. We don't understand, Adam, when you do chesed with other people, when you give,
you get double. But forget about getting double. Let's focus about me giving. I don't care about getting double. That's not the point. אבל גם אם קשה לך, שתדע, אתה תקבל את זה חיים אחת חזרה. It's not even a question. It's not even a question, it's going to happen. אבל תדע לך, אנשים אוהבים לשבת. People like to sit among people that they have a good heart. יש לך אנשים לפעמים, אתה הולך למסעדה. You see couples, friends, whatever, they're sitting together. יש לך, they get the bill. אז ככה, יש או פעם אני משלם, פעם אתה משלם. Okay, that's one way. ויש, no, you pay for your own, I pay for mine, and we're going to share the tip and the taxes. בסדר. ויש פעמים, אתה רואה, אנשים רבים. No, I want to pay. No, I want to pay. איזה הרגשה זאתי? איזה הרגשה that when you go out and they fight over who's going to pay, I want to pay, no, I want to pay, I want to invite you. It's my honor, אני נהנה. Now you get to be rabbi, it's every week. It's a different question. הרעיון, אתה רוצה לשלם או אתה לא רוצה לשלם? אומר הרב, הוותרן היא מידה טובה, that you can let your money go from your pocket to other people's pocket. When you can let my portion go to other people's mouth. When I'm willing and I'm happy to give and to feed other people, רבותיי, זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בעולם. זה להתענג שאני יכול, when I see that I can feed other people, איזה תענוג. איזה תענוג זה, אני אומר לכם, לא צריך לחכות לגן עדן. ההנאה זה בעולם הזה. When you see that you can give from your own food, from your money, קח, לך תקנה. איזה הרגשה זאתי. היה ילד, there is someone in our show, on ערב כיפור. This kid is 12 years old. 12 years old. And a cute kid. And Arab Kippur, he was searching, what can I do Hesed? So he went, he was on Avenue J. He's so homeless. He went to Dunkin' Donuts. He bought a donut and a drink. He goes to this person, tell me, here's for you. Okay? Now listen to this. He goes to the homeless, he gives him the money, the food. So, happens to be, he was sitting with his father, and his father found out what he did. He was so impressed. Fine. That year, High Life came to his school. Okay? If he's 12, I believe so he's in 7th grade, 8th grade? Yeah. 7th grade? 7th grade. So High Life came to the school to get the kids to collect money. So this kid, what he did, he went to his father and told him, Dad, I have High Life over here and I want to collect money. So his father tells him, I'll match your numbers. Whatever dollar you bring, I'll match it up. I'll match it up. Fine. This kid, he collected $7,000. Joking, that's it. Or $750. His father kept his word. And he came with $15,000 to High Life. His father kept the word. Also, I had said $1. He came with $15,000. High Life. I didn't believe it. They see, they get the chart of the classes. Every school and every class come on. Okay, 1,500, 300, 3,000. They see a class with the highest number. Highest number. So I was like, wow. So they went to, they took the numbers to break down and they see this kid,
that he brought 15,000. Chaylaf came down to the school. They went to this kid and they told him, in your honor, we want to take your entire class to a restaurant for what you did. ועשו איתם עוד איזה activity. They put a whole post for that kid. מה אני אגיד לכם, לא יאומן כי יסופר. He was the hero. He is the hero. I want you guys to know that this kid, he became that type of a kid because of his parents. His parents, not wealthy, יש כזה ברוך השם, אבל הלב טוב שיש להם, זה לא יאומן. They enjoy helping and giving people. So when a kid is 12 years old, and you see him collecting, and he gets to the number of 15,000, kid who's 12 years old, זה כשרואים בבית, and giving from your money to other people. מה נראה לכם? אני אומר לכם from now, this story is not going to be just what, היה. זהו. בעזרת Hashem, he's in high school, this kid now. בעזרת Hashem, what do you think is going to happen? He's going to go on a date. But the only good thing is going to, you can hear about him. במי לא ירצה כזה בחור? איזה בחורה לא תרצה כזה בחור when you know he's such a giving person? So you think that you're doing for high life? I cannot wait to be, but he's waiting to find out who is this lucky girl, B'ezrat Hashem. But why she's going to be lucky? Because she knows that I earned a gem. What makes him to a gem? He has a good heart. When he was 12 years old, he went to collect money for kids who he never met. But he felt for them. That's how far it's going to go. So you think that you're collecting money for sick kids? You're building your home that you have no idea in 10 years down the road. How old are you? 12? When you'll be 22, 23, you're going to go on a date. He said, oh, you're building your future. And what do you think? Because he has such a good name, only good families are going to want him. And once you're good and you go into good families, you're going to have a good life. כי אתה טוב והיא תהיה טובה, משהו טוב יוצא בכזה מצב. So תדעו לכם, אומר הרב, וירבה כבוד בטוב והייתה כבוד מנוחתו, is you honoring yourself. אשריו בעולם הזה, וטוב לו לעולם הבא. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא